It is my intention to invite these representatives to speak at the end of the afternoon meeting. The International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons is devoted to furthering the objective of mobilizing international efforts towards achieving the common goal of a nuclear weapon-free world, including through enhancing public awareness and education about the threat posed to humanity by nuclear weapons and the necessity for their total elimination. Allow me to make a statement as the President of the General Assembly. Excellencies, ladies and gentlemen, we gather on this International Day at a time when the risk of a nuclear weapon being used has reached heights not seen since the Cold War era. This is a time when nuclear blackmail has emerged and some are recklessly threatening to unleash a nuclear catastrophe. Additionally, states are actively advancing their weapons technology, while worrisome reports suggest that some may soon seek to increase their nuclear stockpiles and military resources. We are also observing a growing nexus between nuclear weapons and domains such as outer and cyberspace and technologies such as artificial intelligence, which are multiplying the danger of a nuclear catastrophe. In the meanwhile, the very regime designed to prevent the use, testing, and proliferation of nuclear weapons is being eroded. In 2022, we witnessed the failure of states to achieve a consensus outcome at the review conference of the Non-Proliferation Treaty, thereby undermining the cornerstone of the Disarmament and Non-Proliferation regime. In 2023, efforts to bring the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty into force were hindered when one state withdrew its ratification of the treaty. 2023 also marked the suspension of the implementation of the new Strategic Arms Reduction Treaty, New START, a crucial agreement for promoting strategic stability and reducing nuclear risks between the United States and the Russian Federation. Not only is disarmament and non-proliferation regime being eroded, but the disarmament forums, which should be the venues for states to come together and elaborate solutions, are increasingly becoming venues for recrimination and consensus breaking. This simply cannot continue. We must step back from the nuclear precipice and we must act now. In the Pact for the Future, which was just adopted a few days ago, we recommitted to the goal of the total elimination of nuclear weapons. This is a global undertaking, but nuclear weapon states must take the lead. I call on these states to resume dialogue with each other and to fully commit to preventing any use of a nuclear weapon. While awaiting their total elimination on the face of the earth, I also appeal to these states to agree that none will be the first to use nuclear weapons. There is no scenario in which the use of nuclear weapons does not end
in a catastrophe for all of us on Earth. I urge nuclear weapon states to reaffirm the moratoria on nuclear testing. Excellencies, the current geopolitical situation has proven that maintaining the status quo is not enough to guarantee long-term sustainable peace and security. We need to bolster the implementation of all previous commitments made under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and particularly those related to disarmament. I call on those states which have not yet acceded to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons to do so without delay. I call on all parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to work together to ensure a successful outcome at the review conference in 2026. I also urge the United States and the Russian Federation to return to the negotiating table to fully implement the New START Treaty and to agree on its successor. On this International Day, let us stand as one and denounce any threat to use nuclear weapons, and let us usher in a new era of peace where we are free of the shadow of nuclear catastrophe. I thank you. I now give the floor to the Secretary-General of the United Nations, His Excellency António Guterres. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for joining us on this important day, highlighting the need for the total elimination of nuclear weapons. There should be no place for these devices of death in our world. Nuclear weapons are a double madness. The first madness is the existence of weapons that can wipe out entire populations, communities, and cities in a single attack. We know that any use of a nuclear weapon would unleash a humanitarian catastrophe, a nightmare spilling over borders, affecting us all. These weapons deliver no real security or stability, only looming danger and constant threat to our very existence. The second menace is that despite the enormous and existential risks these weapons pose to humanity, we are no closer to eliminating them than we were 10 years ago. In fact, we are heading in the wrong direction entirely. Not since the worst days of the Cold War has the specter of nuclear weapons cast such a dark shadow. Nuclear saber rattling has reached a fever pitch. We have even heard threats to use a nuclear weapon. There are fears of a new arms race. And meanwhile, the norms painstakingly established over decades against the use, spread, and testing of nuclear weapons are being eroded. Excellencies, ladies and gentlemen, the first-hand lived experience of the Hibakusha, the brave survivors of Hiroshima and Nagasaki, stand as clear reminders of where the nuclear past ends. They continue to sound the alarm, reminding us that we cannot afford to forget the lessons learned from these horrifying nuclear attacks in 1945. And yet, nearly 80 years later, nuclear weapon states continue to roll the dice, resisting disarmament measures and believing that somehow our luck will never run out. But luck is not a strategy. They must stop gambling with humanity's future. This starts with nuclear weapon states honoring their commitments and meeting their disarmament obligations. Until nuclear weapons are eliminated, these states should commit to never use them under any circumstances. And they must demonstrate the utmost transparency of all matters related to nuclear weapons. I also call on the Russian Federation and the United States to return to the process of nuclear arms reductions with other nuclear weapon states following in due course.
Disarmament and non-proliferation are two sides of the same coin. Progress in one spurs progress in the other. States must pursue both as a matter of urgency. Just days ago, the Summit of the Future and the Pact for the Future that emerged resulted in a new global commitment to revitalize the global disarmament regime and bring our world closer to our goal of total elimination of nuclear weapons. This goal is supported by the vast majority of member states, including through the General Assembly's first ever resolution in 1946 calling for nuclear disarmament. The time has come to take steps to ensure that the nuclear weapon is never used again. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons depuis bien trop longtemps sous la menace des armes nucléaires. Les générations précédentes ont appris à se cacher sur leurs bureaux ou à se réfugier dans des bunkers pour échapper à une attaque nucléaire. Mais les dirigeants ne peuvent pas échapper à leur responsabilité primordiale de prendre des mesures concrètes pour réduire la menace nucléaire et y mettre fin une fois pour toutes. L'heure de l'élimination totale des armes nucléaires a sonné. L'Organisation des Nations Unies est aux côtés de tous les États membres, tandis que nous œuvrons ensemble pour bâtir l'avenir que nos enfants et petits-enfants méritent. Un avenir pacifique et débarrassé des armes nucléaires. Je vous remercie. I thank the Secretary-General for his statement. I understand that the Secretary-General has to leave the meeting now. I thank him for his presence here today and look forward to continued collaboration with him and his office. Statements in the debate. The high-level meeting will now hear statements from member states. Before giving the floor to the first speaker, I would like to remind delegations that there is a long list of speakers, and to enable everyone to be able to speak at this meeting, I would strongly encourage you to observe the 3-minute time limit for statements made in the national capacity and 5 minutes time limit for statements made on behalf of a group of states. Having said this, I would appeal to all speakers to deliver their statements at a reasonable pace to facilitate interpretation into the 6 official languages of the General Assembly. I now have the honor to give the floor to His Excellency, to Her Excellency Hilda Hein, President of the Republic of the Marshall Islands. Mr. President, Mr. Secretary-General, Excellencies, as I stand here in the Trusteeship Council chamber, I'm taken back to 1954 and again in 1956 when my kin, Mr. Dwight Heine, stood where I am standing now, holding the petition from my people to put an end to the nuclear weapons test in the Marshall Islands. He pleaded with the UN, and instead, the cries of our people were brushed off, and the promises of our well-being made in 2 UN resolutions remain unmet 7 decades later. Between 1946 and 1958, while under a strategic UN trusteeship administered by the United States of America, the Marshall Islands was subjected to 67 known atmospheric nuclear and thermonuclear weapons tests, which poisoned our environment and devastated the health of our people, the equivalent of 1.6 Hiroshima shots every day for 12 years. The Marshallese people were misled, forcibly displayed, and subjected
to scientific surveillance and experimentation without their consent. Despite these wrongs, after almost 80 years, an official apology has yet to be made by anyone responsible. As I stand here where Mr. Dwight Heine once stood 70 years ago, I, as he did then, carry the hopes of the Marshallese people that our environment will be cleaned up, the health and well-being of affected communities will be improved, unmet claims made whole, and the many forcibly displaced will be able to return to their homes. Our own experience, history, and contemporary challenges to nuclear exposure are key drivers for urging wider progress in reducing and ultimately eliminating nuclear risk. No other people should ever bear the burdens of nuclear weapons detonations. And tomorrow morning in Geneva, I will bring the same message to the UN Human Rights Council. We welcome meaningful progress on nuclear disarmament in whatever form it can effectively be achieved. The Marshall Islands remains gravely concerned about the growing risk of proliferation and detonation globally and in the Pacific Rim. The world is slipping backwards into deeper nuclear risk. And again, decades later, in the very same room, our pleas and warnings on the consequences of nuclear detonation seem again unheard by those with their fingers on the button. We know in a very few that of which we speak, and the past must be for us and for the world. Thank you. I thank the President of the Republic of the Marshall Islands. I now have the honor to give the floor to His Excellency Ratu Welieme Maivelili Katonivere, President of the Republic of Fiji. Mr. President, Excellencies, each year, our commemoration of this day is a pinnacle point in our history, one that must never be forgotten. Fiji's statement is aligned with the Pacific Island Forum statement to be delivered by Tonga. The United Nations Charter is clear. We, the people, must maintain international peace and security and uphold international law. Nuclear weapons are the sole type of armament that brings existential consequences and poses a grave threat to international, national, and human security. As we celebrate this day, we must remember the truth, and that is, in the end, the victims of nuclear weapons would inherit a barren and a broken world with total destruction of the environment and lives on this planet. There would be no triumph, only suffering. Mr. President, regrettably, total elimination is a challenge. States that possess nuclear weapons have a greater responsibility. We appeal to member states to engage in dialogue, to genuinely commit to arsenal reduction. Nuclear weapons cannot be won, but must never be fought. The climate of distrust is evident, and fear of its use or the threat of its use is real. All states should work with nuclear armed states for common ground towards the elimination of nuclear weapons. Fiji, as an active provider of peacekeeping troops for over 4 decades in United Nations peacekeeping missions, attest great importance to peace and security everywhere. Our commitment is manifested in our leadership in the rectification of all nuclear weapons instruments, both regional and international, including the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. The Pacific's dark nuclear history did not to be overly emphasized, neither should it ever be repeated. The loss and the suffering on our Pacific people and our environment remain irreversible to this day. This is the sobering truth of our small island states. We therefore invite all states to take measures to commit to their obligations under the nuclear instruments and take further steps to rectify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Mr. President, let us reject the logic of nuclear competition
And let's embrace and engage in genuine dialogue that promotes peace for all people, for the current and the future generations, as we commemorate once more this day. I thank you. I thank the President of the Republic of Fiji. Now I now have the honor to give the floor to His Excellency Age Odongo Abubakar, Minister of Foreign Affairs of Uganda. Mr. President, I'm going to present an abridged version of my statement. My full statement will be shared through the e-statement portal. I make this statement on behalf of the 121 members of NAM. And at the outset, I would like to appreciate you, Mr. President, and the Secretary-General for convening and its participation in this meeting. NAM welcomes the commemoration of 26 September as the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons, as designated through the Assembly's Resolution 68/32. NAM considers observance of this day as an effective means of drawing the attention of the international public to the unacceptable dangers of nuclear weapons, the necessity for this total elimination, and the advantages for development as well as international peace and security. During the 19th summit held in Kampala this year, NAM reiterated its concern over the threat to humanity posed by the continued existence of nuclear weapons and their possible use or threat of use. In this regard, NAM emphasized the convening of the UN high-level conference on nuclear disarmament as provided by the relevant assembly resolutions. As long as nuclear weapons exist, the risk of their use or threat of use, as well as their proliferation, persists. The only and absolute guarantee against their use or threat of use is their total elimination. The slow progress towards disarmament and the nuclear weapons states' lack of progress towards total elimination of their arsenals in accordance with relevant multilateral obligations and commitments remains an issue of deep concern for NAM. NAM parties to the Treaty of Non-Proliferation would like to call for the full implementation of the commitments and unequivocal undertakings at the 1995, 2000, and 2010 NPT review conferences. NAM reiterates the urgent need for accountability and disarmament obligations under NTP through concrete, measurable, and time-bound actions and deadlines in a structured manner. NAM is concerned that qualitative and quantitative improvements in existing nuclear weapons and the development of new types contravene the commitments made to diminish the role of nuclear weapons. The improvements, modernization, and development of new types violate commitments made at the time of the conclusion of the CTB. NAM welcomes the convening of the 4 successful sessions of the Conference on the Establishment of a Middle East free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, according to the Assembly Decision 73/543. NAM expresses deep concern and strongly condemns the threat by the Israeli minister last October, where he suggested dropping nuclear weapons on Gaza. NAM further expresses deep concern by the Israeli Prime Minister's nuclear threat in September 2023 against Iran. These are outrageous statements and require the full attention of this Assembly and further reinforce the urgent necessity for a zone free of nuclear weapons as an indispensable asset for regional and international peace and security. In conclusion, NAM welcomes
the UN meetings and activities for the commemoration of the International Day of Total Elimination of Nuclear Weapons on 26 September. We appreciate the participation of all delegations. We strongly encourage member states, the UN system, civil society, academia, mass media, and individuals to commemorate and promote the International Day for the total elimination of nuclear weapons through all means, including educational and public awareness raising. I thank you, Mr. President. I thank the Minister of Foreign Affairs of Uganda. Now I give the floor to His Excellency Mohamed Badaru Abukar, Minister of Defense of Nigeria. Mr. President, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, allow me to express my delegation's appreciation for your leadership and to assure Nigerians' continued support. We align with the statement just made on behalf of the non-alliance movement and the African group that will come up later. We are gathered here today to promote the International Day for the total elimination of nuclear weapons, a reminder of our unfulfilled commitment to disarmament. The persistence of nuclear weapons present a significant threat to international peace, posing grave risks to humanity. The slow progress in disarmament discussions and the exorbitant cost associated with nuclear arsenals cannot be justified, especially where resources could be directed towards socio-economic development. Nigeria remains deeply concerned about the lack of political will among nuclear weapons states, to eliminate their arsenals, despite their legal obligation under Article 6 of the Non-Proliferation Treaty and other agreed frameworks. We call on those states to implement all measures agreed upon to achieve a nuclear weapon-free world. Nigeria urges all states to work towards the universalization of the NPT, adhering to its three pillars: disarmament, non-proliferation, and peaceful use of nuclear energy. Mr. President, the complete elimination of nuclear is the only absolute safeguard against their use. The catastrophic humanitarian consequences that will result from their use, intentionally or accidentally, are unthinkable. Nigeria calls on all states, particularly the nuclear weapon states, to consider the spare impact of those weapons on human health, the environment, and economic resources. We urge immediate action towards dismantling the nuclear arsenals. The adoption of the Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons is a significant milestone, further complementing the NPT's objectives. Nigeria is proud to have been an active participant in this process and was one of the first countries to sign and ratify the treaty. We commend the countries that have ratified the TPNW and encourage all states yet to accede to do so without delay. The treaty is a critical step towards achieving a nuclear weapon-free world, and we urge nuclear weapon states to halt all nuclear tests and related activities immediately. I thank the Minister of Defense of Nigeria. And now I give the floor to His Excellency El Taher Salem El Abaour, Acting Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Libya.
بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكرام. بداية اسمحوا لي أن أعبر عن خالص الشكر والامتنان على جهودكم في تنظيم هذا الاجتماع رفيع المستوى. يوفر هذا الاجتماع فرصة ثمينة لمعرفة ما تم إنجازه لتحقيق المهام للتخلص النهائي من ويلات وشرور هذه الأسلحة. إن التخلص النهائي من الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد والأكيد لعدم استخدامها أو التهديدات باستخدامها. وفي هذا الصدد نذكر بأن بلادي في سنة 2003 أقرت على قناعة تامة على التخلي من هذا البرنامج لقناعتها بأن هذه الأسلحة هي أسلحة دمار وليست أسلحة بناء. ونامل أن تقتدي باقي الدول الأخرى بما قامت به ليبيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا في هذا الشأن. سيد الرئيس، يؤكد وفد بلادي دعمه الكامل للجهود الرامية لإنشاء المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الخصوص يرحب وفد بلادي برئاسته للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، حيث عملنا بالتعاون مع الدول الأعضاء في المؤتمر على تسريع إنشاء اتفاقية قانونية ملزمة لكافة الدول والأطراف في المنطقة. السيد الرئيس، نود أن نذكر بالمعاناة التي تشهدها فلسطين المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي بلغها عمرها أكثر من 70 عاما. وفي هذا الصدد فإن ندين بشدة وبشكل قاطع التهديدات النووية الغير مسؤولة والخطيرة التي أطلقها الوزير في سلطة الاحتلال، والتي دعا فيها إلى إلقاء القنبلة النووية على الشعب الفلسطيني في غزة، والتي نرى أنها تشكل سابقة خطيرة قد يكون لها تداعيات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. سيد الرئيس، ختاما نؤكد مجددا بأن لن ندخر جهدا للإسهام بفاعلية في الجهود الدولية الرامية لنزع الأسلحة النووية من جميع أنحاء العالم. شكرا سيد الرئيس. I thank the Acting Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Libya. Now I give the floor to His Excellency Bonar Rodriguez Parrilla, Minister of Foreign Affairs of Cuba. Señor presidente, la meta de lograr un mundo libre de armas nucleares está hoy aún más lejos de alcanzarse. Existen más de 12.000 ojivas nucleares suficientes para destruir varias veces el planeta. De ellas, casi 4.000 están desplegadas, cifra superior a la del pasado año, incluyendo unas 2.100 que se mantienen en estado de alerta operativa alta en misiles balísticos. No se pueden olvidar las nefastas consecuencias de las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos, expresión de una doctrina militar y nuclear agresiva y hegemónica, de un país que gasta en armas mucho más que ningún otro e impone la carrera armamentista con fines de dominación mundial. Cuba apoya la universalización del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares y nos enorgullece que América Latina y el Caribe, formalmente proclamada en La Habana hace 10 años como zona de paz, sea la región con mayor número de estados parte en este trascendental instrumento. Sin embargo, vivimos el absurdo de un mundo que derrocha recursos exorbitantes en armamentos que debiera dedicar a la ayuda al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. Para nuestro país, esta importante cita anual representa también un justo tributo a la memoria del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, luchador incansable en favor del desarme nuclear, que no puede seguir siendo un objetivo continuamente pospuesto. Merecemos y necesitamos un mundo de paz duradera, justa y sostenible para todos,
un mundo libre de armas nucleares por el bien de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. I thank the Minister of Foreign Affairs of Cuba, and now I give the floor to His Excellency Badr Abdelati, Minister of Foreign Affairs of Egypt. السيد الرئيس، تدعم مصر بيانات حركة عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإفريقية، وأود أن أضيف ما يلي: يمثل اليوم العالمي للتخلص من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية فرصة لإعادة توجيه رسالة واضحة بأن الأسلحة النووية هي التهديد الأعظم للبشرية، وأن القضاء عليها ضرورة حتمية. وأرحب بما ورد بميثاق المستقبل الذي اعتمدناه منذ أيام من تجديد للالتزام في هذا الخصوص، وإن كنا قد طمحنا في رسائل أكثر قوة وحزما. السيد الرئيس، يؤسفنا استمرار حالة الجمود في نزع السلاح النووي، وما نشهده من عودة للتلويح باستخدام هذه الأسلحة، واستمرار في التوسع في الترسانات النووية، الأمر الذي يخل بجوهر المعاهدة ويقوض مصداقيتها ويضع منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار على المحك. وأؤكد مجددا أن إبرام المعاهدة وتمديدها اللانهائي لا يعني بأي حال استمرار الدول النووية في امتلاك أسلحتها على مدار الدهر. إن القضاء التام على الأسلحة النووية بشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه هو الضمان الوحيد ضد استخدامها، لا سيما وأن احتمالية استخدام السلاح النووي لا تزال قائمة في ظل الاستقطاب الدولي الحالي. فقد صرنا نشهد تهديدات باستخدام الأسلحة النووية، آخرها في سياق العدوان اللا إنساني من جانب إسرائيل على قطاع غزة، بما يجعل من حظر الأسلحة النووية ووضع تدابير عملية وموقوتة للتخلص منها خطوات لا تحتمل المزيد من التأجيل. السيد الرئيس، على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لإنجاح دورة المراجعة الجارية لمعاهدة منع الانتشار عقب فشل الدورتين الماضيتين، وذلك عبر إحراز تقدم حقيقي بركيزة نزع السلاح النووي وتحقيق عالمية المعاهدة، إلى جانب تنفيذ قرار مؤتمر 1995 حول المنطقة الخالية من أسلحة نووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من التمديد اللانهائي. ولعل في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء تلك المنطقة فرصة حقيقية للمجتمع الدولي، وبالأخص الدول الثلاث الراعية لقرار 1995 لتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، حيث تمكن المؤتمر على مدار 4 دورات من إرساء نهج لا يعزل أي طرف نحتفل به بالقضاء على تلك الأسلحة باعتبارها وصمة نجحت البشرية في التخلص منها. وشكرا جزيلا. I thank the Minister of Foreign Affairs of Egypt, and now I give the floor to His Excellency Karamako Jean-Marie Traoré, Minister for Foreign Affairs, Regional Cooperation and Burkinabe Abroad, Burkina Faso. Monsieur le Président, le Burkina Faso prend part à ce débat pour d'abord réitérer son engagement en faveur du traité de non-prolifération nucléaire et du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous nous reconnaissons naturellement à travers la déclaration du mouvement des non-alignés, mais aussi celle du groupe africain que nous partageons entièrement.
La problématique de la prolifération nucléaire constitue malheureusement et continue d'être un sujet d'actualité, car nous constatons avec regret un manque de consensus sur cette préoccupation cruciale. L'illustration parfaite des divergences profondes entre les États a été traduite récemment encore par le manque de consensus lors des premières et deuxièmes sessions du comité préparatoire de la conférence des parties chargé d'examiner le traité sur la non-prolifération nucléaire tenu en 2023 et 2024. Il importe d'agir car les conséquences humanitaires catastrophiques ainsi que les dommages environnementaux de l'utilisation des armes nucléaires et leurs essais sont évidentes. De même, le risque lié aux cyberopérations dans le domaine nucléaire devient de plus en plus une réalité. Le Burkina Faso est membre du Conseil de gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et assume la vice-présidence de la 68e session ordinaire de la conférence générale. Et à ce titre, mon pays ne ménagera aucun effort pour contribuer à tous les efforts qui permettraient de rapprocher les vues. Et c'est pourquoi notre pays se réjouit de la convocation de cette réunion consacrée à l'élimination totale des armes nucléaires. Monsieur le Président, une journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires peut paraître une manifestation de plus qui vient s'ajouter à la longue liste de celles consacrées à ce vœu devenu presque pieux. Toutefois, l'exercice s'avère fort utile puisqu'il s'agit de rappeler les engagements que nous avons ensemble pris vis-à-vis des textes pertinents pour débarrasser la planète des armes de destruction massive. En effet, la sécurité et la paix que nous appelons de tous nos vœux ne peuvent être réalisées avec les velléités de course aux armes nucléaires qui, à l'évidence, constituent un frein à l'édification d'un monde pacifique et sécurisé. Pour cette raison, le Burkina Faso appelle toutes les parties prenantes à œuvrer pour un monde exempt d'armes nucléaires en tenant compte de la responsabilité particulière des États qui en sont déjà dotés. Ma délégation appelle aussi à la promotion de l'entrée en vigueur effective du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, ainsi que cette entrée puisse contribuer à I thank Minister of Foreign Affairs, Regional Cooperation and Burkina Abroad, Burkina Faso. And now I give the floor to His Excellency Dr. Sheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa and the Secretary for Political Affairs, Minister of Foreign Affairs and of the Kingdom of Bahrain. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، نجتمع اليوم برؤية مشتركة لعالم خال من التهديدات الأسلحة النووية، وهي رؤية ليست حتمية وأخلاقية فحسب، بل إنها ضرورة لبقاء البشرية وازدهارها. الأخوة والأخوات الزملاء، تشيد مملكة البحرين بجهود الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة لتنظيم هذا الاجتماع، وتقف مملكة البحرين متضامنة مع المجتمع الدولي في سعينا الجماعي لتحقيق الأمن والسلام العالميين. أن الأسلحة النووية تمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين والعواقب الإنسانية والبيئية الكارثية لاستخدامها. أن مجرد وجود هذه الأسلحة يشكل خطراً مستمراً لاحتمال الانفجار العرضي أو المتعمد، ونجد الآثار المدمرة التي تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على الأجيال القادمة. وتؤكد مملكة البحرين التزامها الثابت بالقضاء التام على الأسلحة النووية، فلقد دعمت بلادي باستمرار المعاهدات والمبادرات الدولية الرامية إلى نزع السلاح النووي، بما في ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وتحث مملكة البحرين جميع الدول على الالتزام بهذه المعاهدات والتعاون بشكل وثيق نحو تنفيذها الكامل. السيد الرئيس، الحضور الكرام، إن الدبلوماسية والحوار أدوات أساسية في جهودنا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، وتدعو مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون الدولي وإنشاء تدابير بناء الثقة بين الدول. ونحن نعتقد أن التواصل المفتوح والشفاف هو المفتاح لمعالجة المخاوف الأمنية والسياسية التي تدفع إلى انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا الإطار تشدد مملكة البحرين على أهمية تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ختاماً، تؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بالقضاء التام على الأسلحة النووية، ونحن ندعو جميع الدول إلى الانضمام إلينا في هذا المسعى النبيل والعمل بلا كلل من أجل عالم لا يعد فيه شبح الأسلحة النووية يلوح في الأفق فوق البشرية. شكرا لكم وشكرا سيد الرئيس. I thank the Undersecretary for Political Affairs, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain. And now I give the floor to His Excellency Leone Mkhojoyana, Minister of Foreign Affairs and International Relations of Lesotho. Thank you very much, President. Lesotho associates itself with the statements by Uganda on behalf of the Non-Aligned Movement and the Republic of Congo on behalf of the African Group, respectively. Today's meeting occurred at a time of crisis with a catastrophic potential inherent in the nuclear weapon hanging over the fate of humankind. We have gathered here on this commemorative day to speak with one voice, to stand in defense of our world and our future. Despite progress made towards promoting full implementation of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, humankind remains unacceptably close to the nuclear annihilation. The world is still on the dangerous brink of nuclear confrontation. In fact, the increasing number of states that are striving for military technical superiority, first and foremost based on nuclear weapon, throws the world into a race of more advanced and dangerous weapons with unpredictable global consequences. Mr. President, we realize that a nuclear weapon is the most terrifying weapon ever invented. No weapon is more destructive, causing more unspeakable human suffering. Despite consistent call for disarmament, it is disappointing that we are continuing to witness the continued modernization of nuclear arsenals alongside the development of new types of nuclear weapons. These are signs of renewed arms race and far cry from what is enshrined under the Nuclear Non-Proliferation Treaty. More than half a century after the NTP's entry into force, the international community remains in the long shadow cast by the very existence and possession of nuclear weapons. The continued prominence accorded to nuclear weapons in the military concept, doctrines, and policies of particular states, both internationally and collectively, is impossible to reconcile with the aspiration of peace, security, and sustainable development for all. The abolition of nuclear weapons doctrines and the total elimination of nuclear weapons must be pursued as a matter of priority. It is of vital importance of the next review cycle of the NTP and PT to produce meaningful outcomes and provide additional momentum towards general and complete disarmament under strict and effective international control. The full and effective implementation of NPT obligations and commitments, particularly those undertaken by the nuclear weapon states on nuclear disarmament, remains imperative. Mr. President, prevailing geopolitical exigencies should spur us to set high ambitions for far nuclear disarmament,
I thank the Minister of Foreign Affairs and International Relations of Lesotho, and I give the floor now to His Excellency Rodani El Husseini, Vice Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates, Morocco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le contexte international actuel est marqué par une exacerbation des tensions géopolitiques et sécuritaires qui accélèrent et de manière sans équivoque la menace d'une guerre nucléaire. C'est pour cette raison que la communauté internationale est interpellée plus que jamais à mener des actions sérieuses, concrètes et pérennes pour la mise en œuvre des engagements internationaux en matière du désarmement et de non-prolifération nucléaire. Le Royaume du Maroc demeure fermement convaincu que la meilleure garantie pour la sécurité des États n'est pas la puissance militaire et la course aux armes de destruction massive, mais plutôt la coexistence pacifique et le choix stratégique et irréversible de la paix à travers la création des conditions favorables pour le dialogue et le développement socio-économique. Le Royaume du Maroc renouvelle l'appel au respect des engagements internationaux en matière de désarmement pris lors de la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération tenue en 1995, 2000 et 2010. Nous espérons que la 11e conférence de 2026 constituera un moment crucial pour l'ordre nucléaire mondial afin d'élucider les tensions croissantes, de promouvoir l'évolution des technologies nucléaires pacifiques et de renouveler notre engagement commun en faveur du désarmement et de la non-prolifération. Par ailleurs, le Maroc salue les efforts sincères déployés pour la mise en place d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient et reste profondément impliqué pour consolider la stabilité et la sécurité régionale et internationale. Dans ce sens, le Maroc salue les discussions fructueuses engagées lors des sessions de la conférence du Moyen-Orient et espère qu'un dialogue constructif et un engagement de tous les acteurs et parties prenantes se soient renforcés afin de maximiser les chances d'une plus grande inclusivité. Monsieur le Président, le Maroc est membre très actif de l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive, PSI, depuis 2008, qui constitue un cadre idéal de réponse de manière innovatrice aux exigences d'une coopération internationale et repose sur les principes de la solidarité et de la responsabilité partagée en vue de renforcer les capacités collectives et nationales face aux menaces émergentes de prolifération des armes de destruction massive. Dans cette perspective, le Maroc participe activement à la promotion de cette initiative en Afrique et a organisé conjointement avec les États-Unis d'Amérique en janvier 2024 une réunion dédiée aux pays africains qui a été l'occasion pour illustrer les menaces sécuritaires en Afrique en matière de prolifération des armes et de s'échanger sur l'importance de la dimension africaine dans les efforts de coopération et de coordination internationale afin de relever efficacement les défis complexes posés par la propagation des armes de destruction massive. Pour conclure, Monsieur le Président, face aux différents défis politiques et sécuritaires marqués notamment par des divergences profondes sur les questions prioritaires du désarmement, il est primordial de redoubler l'effort pour converger les points de vue et de promouvoir un dialogue constructif, inclusif et ambitieux en faveur du multilatéralisme. I thank Vice Minister for Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates of Morocco. I now give the floor to His Excellency Mohamed Ali Nafti, Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisian Abroad, Tunisia. Thank you, Mr. President. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إنه من المفارقة أن يتزامن اجتماعنا اليوم وإحياؤنا لليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية مع استمرار النزاعات والأزمات وتفاقمها في عدة مناطق في العالم واحتدام الصراعات الجيوستراتيجية وتراجع الثقة في منظومة القانون الدولي وما يمثل عامل تهديد جدي وخطير للسلم والأمن الدوليين، وأن ارتفاع الاستثمارات في مجال الأسلحة وأدوات الحرب والدمار بما فيها الأسلحة النووية والتهديدات باستخدامها على مرأى ومسمع من الجميع مقابل تراجع واضح في ميزانيات السلام والتنمية المستدامة والتخفيف من المآسي الإنسانية هي في الواقع مؤشرات لا تبعث على التفاؤل، وأن التمسك بمفهوم الأمن من خلال قوة الردع
عبر حيازة الأسلحة النووية من شأنها أن يفتح الباب أمام المنافسة والمزايدة في التهديد باستخدامها، وهو تصرف عبثي لما لهذه الأسلحة من قدرة تدميرية، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته التكنولوجيات الحديثة. وتعتقد تونس أن تفعيل الآليات الأممية لنزع السلاح وضمان نزاعاته يتوقف على الانخراط الجاد والمسؤول وتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لجميع الدول دون استثناء، باعتبار أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية تفترض الاتعاظ من دروس الماضي وتغليب لغة الحوار والتعاون وتعزيز تدابير الشفافية وإجراءات بناء الثقة، كما يتطلب ذلك تجديد جميع الأطراف التزامها التام بتنفيذ اتفاقية منع الانتشار وحظر التجارب النووية وتكثيف الجهود باتجاه تقليص أعداد هذه الأسلحة ونزعها، وكذلك الحرص على تطبيق معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية وإنشاء مناطق جديدة خاصة وصولا إلى القضاء على هذه الأسلحة كضامن وحيد لعدم استخدامها أو التهديد بها لتقويض مقومات السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق تجدد تونس دعمها القوي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط دون تأخير، على أمل أن تنخرط الدول جميعا في هذا المسار وتبني مفهوم جديد للأمن وللمصير المشترك يقوم على تعزيز مقومات الحياة والتنمية من خلال الاستثمار في السلم بدل الحرب والنهوض بالإنسان وإشاعة قيم التعاون والتضامن وتضافر جهود الجميع لتسوية النزاعات القائمة ومنع نشوب أخرى. كما ندعو بهذه المناسبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات العلمية والصناعية والطبية وفي دفع مسارات تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة على كوكبنا بما يضمن قيام عالم أكثر أمنا. I thank the Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisian Abroad of Tunisia. I now give the floor to His Excellency Seringa Modo Njia, Minister of Defense of Gambia. Thank you, Mr. President. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to stand before you on this special occasion of the 79th session of the United Nations General Assembly to commemorate September 26 as the day for the total elimination of nuclear weapons. Mr. President, I wish to add the voice of the government of the Gambia and its people about the total elimination of nuclear weapons. The danger from such weapons arises from their very own existence, although nuclear weapons have only been used twice in warfare, in the bombing of Hiroshima and Nagasaki in 1945. Its devastation is still felt by the people living in those two cities. About 13,400 reported remains in the world today, and there have been over 2,000 nuclear tests conducted to date. In the long term, nuclear weapons produce ionizing radiation, which kills or sickens those exposed, contaminates the environment, and has long-term health consequences, including cancer and genetic damage. Their widespread use in atmospheric testing continues to cause great long-term consequences. Mr. President, the Gambia is among the countries in Africa that ratify or accede to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and also ratify the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. This shows our commitment against all types of weapons of mass destruction. Since then, we have continued to our calls upon all states to sign, ratify, or accede to the treaty. Mr. President, the Gambia will continue to promote universal adherence to the treaty on the prohibition of nuclear weapons by co-sponsoring and consistently voting in favor of relevant UN General Assembly resolutions. The total elimination of nuclear weapons is unfortunately yet to be achieved. We must, as global community, improve on the level of cooperation and friendship between countries. With improved cooperation and international solidarity, there will be less incentive for keeping huge stockpiles of nuclear or biological weapons. Mr. President, as a country, it is our fervent wish that one day we will live in a world where all these weapons of mass destruction will cease to exist so that humanity will not be threatened.
Mr. President, distinguished ladies and gentlemen, in conclusion, as we celebrate the International Day for the total elimination of nuclear weapons, we must not lose sight of those that are victims as a result of nuclear weapons. We share their pain and grief. I wish you all a very happy celebration with sober and realistic resolution to achieve all the total elimination of nuclear weapons. I thank you. I thank the Minister of Defense of Gambia, and now I'll give the floor to Her Excellency Brigitte Onkanova, Minister of National Defense of Gabon. Please. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de Son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Devant cette auguste assemblée réunie au siège de notre prestigieuse institution pour manifester notre solidarité et notre détermination commune en faveur de l'élimination totale des armes nucléaires. Tout d'abord, je voudrais vous réitérer les chaleureuses félicitations de mon pays, le Gabon, pour votre brillante élection à la tête de la 79e session de l'Assemblée générale. Vous pourrez naturellement compter sur mon soutien entier et celui de notre délégation tout au long de ce mandat. La Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, célébrée chaque 26 septembre, est un rappel urgent de la nécessité d'éradiquer cette menace, une exigence inscrite dans le droit international, particulièrement dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pilier des efforts mondiaux de désarmement que mon pays, le Gabon, a ratifié le 19 février 1974. Dans ce contexte de tensions internationales croissantes, le désarmement nucléaire revêt une importance cruciale pour garantir la sécurité mondiale et une paix durable. La dite journée invite ainsi la communauté internationale à renforcer ses engagements, notamment à travers la mise en œuvre du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, afin de bâtir un avenir débarrassé de cette menace existentielle pour l'humanité. Monsieur le Président, le message de l'Afrique en matière de désarmement nucléaire est clair et sans équivoque. À travers le traité de Pelindaba, l'ensemble du continent s'est affirmé comme une zone exemple d'armes nucléaires. Ce traité, symbole de la volonté de l'Afrique de contribuer à la paix mondiale, constitue un modèle inspirant pour les autres régions du monde dans la promotion du désarmement. Pour conclure, Monsieur le Président, le Gabon s'est toujours distingué par son engagement résolu en faveur de la paix et de la sécurité internationale à travers les forums multilatéraux tels que les Nations unies et l'Union africaine. Notre pays a maintes fois réitéré son soutien indéfectible au désarmement global. En tant que signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires, le Gabon s'engage à contribuer activement à la réalisation d'un monde exempt de toute menace nucléaire. C'est dans la paix qu'est s'aimer la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. Je vous remercie. I thank the Minister of National Defense of Gabon, and now I give the floor to His Excellency Peter Chanel Agovaka, Minister of Foreign Affairs and External Trade of Solomon Islands. Mr. President, Solomon Islands welcome the convening of this high-level meeting for the total elimination of nuclear weapons. We understand there are more than 12,000 nuclear warheads in the world, enough to wipe humanity. The United Nations created out of the ashes and horrors of World War II. Never again we experience the pain and intergenerational suffering, including the indiscriminating killing of more than 200,000 people in Nagasaki and Hiroshima. Mr. President, when we in the Pacific put a human face to the agony of nuclear weapons, more than 300 nuclear tests were conducted in the Pacific. Sadly, external powers continue to store and dump nuclear waste into our ocean. We can only honor the memories and lives of those who have gone before us by demanding a world free of nuclear weapons, if not
our region be nuclear-free. Solomon Islands reaffirm the central role of the United Nations and support multilateral legal framework for the total elimination of nuclear weapons. 2 days ago, Solomon Islands signed and ratified the United Nations Treaty on the Prohibitions of Nuclear Weapons, ratified the Comprehensive Test Ban Treaty last year, and acceded to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1981, and the Treaty on the Prohibitions of on the Placement of Nuclear Weapons of Mass Destruction on the seabed and ocean floor, also in 1981. Operating in a fragmented world, more countries are modernizing their military assets and adopted nuclear zero-sum posters, created uncertainty for all of us. Mr. President, as a responsible country hailing from a nuclear weapon-free zone under the 1985 Rarotonga Treaty, we make the following calls. First of all, we call for an establishment of more nuclear weapon-free zones. Second, we call on nuclear weapon states to end the use of nuclear weapons, withdraw from military nuclear power projects, eliminate nuclear warheads. We also encourage non-signatory countries to sign up to all nuclear disarmament treaties. Thirdly, global work to prevent the discharge of nuclear pollutions into the ocean and our fragmented environment. Fourth, we call on all states to live up to the UN Charter obligation and comply with international law and relevant resolutions. Lastly, let me close by assuring you, Mr. President, it is our shared duty to keep working with all for peace. The cost of nuclear weapons amount to more than I thank the Minister of Foreign Affairs and External Trade of Solomon Islands. And now I give the floor to His Excellency Tariq Ibrahim, Minister of Climate Change, Environment and Energy of Maldives. Mr. President, Mr. Secretary-General, Excellencies, a very good morning to you all. Thank you, Mr. President and Secretary-General, for the convening this annual high-level meeting. For the past 10 years, we have gathered in this hall on this day to collectively call for the total elimination of nuclear weapons, a call that has its roots in the very foundation of this organization, a call that was echoed in the very first resolutions passed by this organization, a call that given today's global security environment remains extremely pertinent. Sadly, it is in this time of increased volatility, the current nuclear rhetoric has resulted in added insecurity. Any event involving nuclear weapons is likely to have massive and lasting global repercussions on populations, economies, and the environment. If what we have witnessed in the past is any indication of what is possible, the consequences of a nuclear attack today are too dire to even comprehend. So we must accept the fundamental truth that the only way to prevent the use of nuclear weapons is to completely eliminate them. Mr. President, we still live in a world of extreme poverty. People are struggling all over the world to put food on the table, find drinkable water and adequate shelter. Our environment is degrading, our oceans are dying, climate is changing. Children are still dying at birth, access to primary health care is still lacking, as is access to quality education. The common roadblock to solving these global problems is said to be the lack of funding. Yet, there seems to be no shortage of funds for nuclear weapons. Global spending on nuclear weapons is estimated to have reached a record of $91 billion during 2023. Leveraging these resources to advance sustainable development will be much more beneficial to humanity. To eradicate poverty
ensure healthcare, education, housing, food, and water, finding cures to disease and ensure access to medicine, and enhancing agriculture and water resource management, establish schools and teach our next generations, save our environment for future generations. I urge, let us use our resources to advance humanity, not to destroy it. Mr. President, disarmament is vital for the pursuit of global peace and security, especially with regard to nuclear weapons. We urge nuclear weapon states to consider establishing time frame for the elimination of their stockpiles. Mr. President, Maldives stands firm in its commitment to global disarmament. He recently became party to the cluster Munitions Convention and the Arms Trade Treaty. On the domestic front, we have recently passed legislation on the prohibition of stockpiling and use of chemical weapons. We annually report to the United Nations. I thank the Minister of Climate Change, Environment and Energy of Maldives. Stewart, Assistant Secretary for Bureau.